ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCದು. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಫ್ಟರ್ 2022 ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕ್ದು ವೇಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದೊಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 months ಉಳಿದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 months. ಐ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ನಿಮ್ದು ಗೋಲ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್, 3000 ರ್ಯಾಂಕ್. ನಂಗೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. I also had a motivation that I should get less than 5000 rank or 10,000 rank, whatever it is. Definitely one good engineering college ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು. I had a goal. So I hope even you people have kept that goal. You people are on the track of that preparation and you people are determined towards it. ಅದು ನಿಮ್ದು ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 months ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗೇನು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 2 years ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತೂ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ, just this one thing you keep in mind. You people know the concept, just you people have to apply it and solve the questions. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, whatever these topics are there, I'll give you a brief idea about it. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಮೇಲೆ let us go to some important questions. Again, as I have started, acidic questions ಅನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. along with this I have added challenger questions. acidic questions ಅಂದಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ, ಇಲ್ಲ. ಆಸಿಡಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನಿಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. just a minute. Yes, we will do chapter analysis and marks distribution. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದರ್. monotonicity, and then next one is your maxima and minima. Clear? Monotonicity, maxima and minima. Okay, next nodi ivaga, then we will solve with some exemplar question, KCET PYQs, and some important concept based, complete concept nimdu brush ಆಗಬೇಕು ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. With this students, let us start. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಟೋಟಲ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2018, 19, 20 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 2024 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ,
6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೇ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ನನ್ನ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಥರ್ಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದೇ ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. 2020 ಅಪ್ ಟು 2020 ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2021 ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ, ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 2023 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎವರೇಜ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 4 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್. ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏರಿಯಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅದು ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸರ್ಕಲ್, ಯೋರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಫೈನ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೋನ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಿಯರ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಇರೋದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ds/dt ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಅದೇನು ರೇಟ್ ಮೆಜರ್. ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಯೋರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದು ಕೂಡ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು 50% ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏರಿಯಾಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಥವಾ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ, ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ increasing and decreasing functions. Clear. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯೋರ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ, absolute maxima and minima, derivative test and its application. Correct. Derivative test, second derivative test, local maxima ಏನು, local minima ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, absolute maxima ಏನು, absolute minima ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ 5 years ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಲೋಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಸ್ half of this, then the maximum value of the cube of the number, square of the numbers, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮ್ದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಅ ನೋಟ್ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is said to be, f of x is said to be
monotonically, f of x is said to be monotonically increasing if f dash of x is greater than 0. Correct? Function ಇದೆ f of x monotonically increasing ಇರಬೇಕು. f dash of x should be ಖಂಡಿತ greater than 0. Okay, so graphical way through ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, even this is alternate definition. ನಿಮ್ದು NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಈ definition ಅನ್ನ. Yes, see here. Okay, now ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, I'll change the pen color. Okay, function ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Correct? This is a function. If you take any point over here, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. Okay, let me draw a dotted line over here. This is your x1 and this is your x2. Correct? Now I'll write down another definition over here. Alternatively, your if x1 is less than x2, then f of x1 is less than f of x2 for all x1 comma x2 belongs to R. Then also we say that f of x is increasing function. Okay, strictly increasing andre ee riti. Clear? So ಏನು ಬರ್ದಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ, we are taking any two values. We are taking x1 and x2 value over here. Idra images ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Correct? Let me change pen color. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ images ಏನು ಬರುತ್ತೆ, f of x1. Correct? Idra image ಏನು ಬರುತ್ತೆ students? Yes, just I am finding the images of this f of x2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ relation ನೋಡಿ, you people only understand over here, x1 is less than x2. Correct? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, f of x1 is less than f of x2. Correct? ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ f of x should be greater than 0, or else second definition says that ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ alternate definition. Similarly we have for decreasing function, f of x is said to be decreasing. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, f of x is said to be decreasing if your f dash of x is less than 0 for all x belongs to R. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ, ಎಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟ್ ಮೆಜರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ if your x1 is greater than x2, sorry, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. if your x1 is less than x2, then f of x1 is greater than f of x2. Yes, for all x1 comma x2 belongs to R. Okay, for all x1 comma x2 belongs to R, then
we say f of x is strictly decreasing function. Clear? So these are the few important things you should know about monotonicity. Next ಹೋಗೋಣ. Yes, after this maxima and minima. Maxima and minima ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು second derivative test, first derivative test. First I'll cover is your first derivative test. Clear? First derivative test. So ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ. Okay, so what I'm going to do over here is in your first derivative test ನೋಡಿ, I'll explain you people on the number line. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಫೈನ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ minima. Sorry, point of minima. Is it clear? Point of minima ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, what will happen over here students? Next again ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿ. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ, ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, at this point, see over here, at this point over here I can tell that this is a point of what, maxima. Correct? This is a point of maxima, point of maxima. ಇದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ minimum value, point of minima, sorry, this will be minimum value. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ನೈದರ್ ಮಿನಿಮಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ದಿಸ್. ಎಸ್, if you take this point, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅದ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೋ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ. ಮೂರು ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆತ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್? First derivative test, if it is clear, let us move on to your second derivative test. Yes, second, these are all basic things. Salpa basic things clear madidra, if you people go through this as a synopsis also. Correct? As a synopsis also, if you people understand this,
ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಫೈನ್. ಎಸ್. Second derivative test. Okay. Understand second derivative test, students. ನಾವೇನಂತೀವಿ, suppose f of x is given function. Suppose your f of x is a given function. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, f dash of x is equals to 0, and then find the critical points. Okay, f dash of x equals to 0 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, you go to find the critical points. ಒಂದ್ಸತಿ critical points ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗೂ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can't go for first derivative test, so that time second derivative test will be very easy for us, correct? Sorry. Second, what you are going to do, f double dash of x, or else find f double dash of x. Find f double dash of x. Clear? Step 3 is important. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ step 3, if okay, 2 cases ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. if at x equal to a, if at x equals to a, f double dash of a is less than 0, ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ a and b. if these are your critical points ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. if your f double dash of a is less than 0, then x equal to a is a point of maxima. Is it clear? It is a point of maxima. Fine, students. And f of a is maximum value of the function ಅಂದ್ರೆ f of x. Clear? Is first clear ಆತ? Second ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. Second what I am writing is now. Yes. Understand this now. If at x equal to b, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ದು f double dash of b is greater than 0. Okay, if f double dash of b is greater than 0, then x equal to b is a point of minima. Clear? It is a point of what, students? Minima. Clear? And f of b is minimum value. f of b is minimum value of f of x. Clear? So ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನಾಯ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾತೀಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯರ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ವೇ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ, ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಥ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೇನೆ. ಸೊ 6 ಅದ, 6 I can split it as what? 3 2s. Correct? So how can I make this factorize? Okay, plus 6 ಅದ, so minus 3 minus 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Can factorize as x minus 3 x minus 2 less than or equals to 0. ಈಗ ಇದೇನು ನಿಮ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಇವೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. x minus 3 is equals to 0. Correct? So from here x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತ? 3 ಬಂತ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬಂತ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಇವೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, just construct them on the number line in the increasing order. Okay, in the increasing order andra il 3 bartada, sorry, here it will be 2, here it will be 3, correct. Iga il nodri, either over here, here or here ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ 0 ಇಸ್ ದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, I'll just erase them. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ 0 ಇಸ್ ದರ್. 0 ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ, 0 minus 3, ಕರೆಕ್ಟ್, 0 minus 2. So it will be nothing but what, minus 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತ, 6 ಬಂತ, yes or no. So for that reason, what I'll tell students over here now, yes, I'll tell over here that here the value is positive, arbitrary point ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. 2 to 3 ಒಳಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇವಿ ಕರ್ವ್. ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಲ್ಲದ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ 2 to 3. ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆತ. ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್, ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ದ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ ಯಾವ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಚೂಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಚೂಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. 1 minute. Yes. Here I'll choose an arbitrary point, students. This is a point. I'm choosing some arbitrary point 0 over here. Ill 0 ittra ಏನು ಆಗ್ತದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ. Here we have to keep. Okay. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ left side of 1 is 0, right? So if I keep 0, I'll get positive value. Right side 2 select ಮಾಡ್ರಿ, 2 ಇಟ್ರು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ರೂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇವೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆತಂದ್ರ ಜಂಪ್ ತಗೋತದ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗತ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆತ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ಐ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0 to pi ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, see here what we'll do, f of x is equal to, okay, I'll change pen color. Okay, we have f of x is equals to, e function iga I'll multiply by 2 and I'll divide by 2. Okay, remaining function let it be as it is, sin x plus root 3 cos x, clear. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈ 1/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3/2 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ π/3, ಕರೆಕ್ಟ್.
cos pi by 3 or sin pi by 3, whichever is convenient. Cos pi by 3 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, plus cos x as it is, root 3 by 2 value, it is nothing but what, sin pi by 3, correct ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 2 times of, here it will be nothing but what, sin of x plus pi by 3, clear, 2 times sin of x plus pi by 3. So if this is clear now students, ಇದು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. They are asking maximum value. Second derivative test apply ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, I am solving it over here. See, we'll find f dash of x. F dash of x, if I find f dash of x, it will be equals to 2 times of 2 as it is. Sign differentiation will be cos x plus pi by 3. They are telling that in the interval 0 to pi, L ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಯುವರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಎಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 should be equal to 0. ಈಗ one thing ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಾಗ ಫ್ರಾಮ್ 0 to pi, where will be your cos function 0, pi by 2 ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, x plus pi by 3 should be equals to pi by 2, because only at this point interval mention ಅದ, we will get too many points where cos will be equals to 0, but in this interval only it is for pi by 2. So from here x value will be equals to pi by 2 minus pi by 3. So definitely from here x value is equals to what, pi by 6 if you solve this. So then banta one the critical point bandaiti, we are getting only one critical point. So other critical point iga maximum or minima value barbeka, haudanilla. If we are getting two critical points, avag hog check ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. If you are getting, understand this students, if you are getting two critical points, we will go and check by second derivative test if it is less than 0 or greater than 0. Now we are getting one critical point, and in the question already they are telling that maximum value find ಮಾಡ್ರಿ. So maximum value ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ occur ಆಗಬೇಕಾ, x equal to pi by 6, ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, so it should occur over here. That's it. So your option C is correct for this question. ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, you can go by double derivative test for this. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, f double dash of x will be minus 2 sin x plus pi by 3. Now here if I keep this value, f double dash of pi by 6, if I am keeping this value over here, nodri pi by 6 plus pi by 3 is pi by 2, sin pi by 2 value is 1, minus 2 banta, which is less than 0. So that is what I had told you. Clear aata? Okay, ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ, 2x plus cot inverse of x plus sorry log of root 1 plus x square minus x, ಎಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ us go direct by derivative. We'll do the derivative of this function f dash of x. Fine. If you want, I'll solve it on the next page. Yes, function given f of x is nothing but 2x plus cot inverse of x plus, yes, ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ cot inverse of x log of, yes, it is plus log of root of 1 plus x square minus x. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್, f dash of x. Okay, so this will be 2 plus cot inverse of x differentiation is minus 1 by 1 plus x square. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus x square minus x into, yes, root of 1 by 1 plus x square. It will be 1 by 2 root 1 plus x square
Okay, 1 plus x square differentiation will be 2x minus 1. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ 2 cancel ಆಗ್ತಿದ. Yes or no? Step by step ಮಾಡ್ರಿ. If you do step by step, students, definitely you will not land in problem. Okay, so 2 minus 1 by 1 plus x square. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನದ ಅಲ್ಲ, I'll take it outside. So minus 1 by x minus, okay fine, or else ಈ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೇನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 by x minus root of 1 plus x square ಆಗ್ತದೆ ಇದು. Here also we have nothing but what? X minus root of 1 plus x square, LCM I have taken, divided by root of 1 plus x square. Correct? So ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತ. Yes or no? So next ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ, 2 minus, yes, 2 minus 1 by 1 plus x square minus, yes, 1 by, it is root of 1 plus x square. Okay, ಇಷ್ಟು ಬಂತ. ಈಗ LCM ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದ. Let us take LCM and see over here what will we get. Fine, we'll continue over here. ನೋಡ್ರಿ, yes, highest term is what? 1 plus x square, highest power term. Ida LCM ಬರ್ತದ. Here I need to multiply by 2 times of 1 plus x square minus 1 minus, yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ, root of 1 plus x square. Okay, I have to multiply by this. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಈಗ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಉಳಿತ. Here it is 1 plus 2x square minus root of 1 plus x square divided by 1 plus x square. Okay, next, understand over here. Okay, just a minute. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, critical points find ಮಾಡೋಣ. So for that, f dash of x should be equal to what, students? 0. Yes or no? So then cross multiply ಆಗ್ತದ. So remaining will be 1 plus 2 x square minus root of 1 plus x square equal to 0. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 1 plus 2 x square will be equals to what? Root of 1 plus x square. So square ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 plus 2 x square whole square will be equals to 1 plus x square. Okay, expand this. A plus b formula, a plus b whole square formula apply ಮಾಡಿ expand ಮಾಡೋಣ. x value ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, problem will be solved. Clear? So if you see over here, it will be 1 plus 4x power 4 plus 2 2s are 4x square equal to 1 plus x square. Cancel आता, 4x power 4 minus, it will be plus 3x square equal to 0. X square anna common tagiri, it will be 4x square plus 3 equal to 0. ಈಗ ನೀವು one thing observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Now this is observation. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ just one small thing observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೀವು ಯಾವುದೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಯು ಗಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, yes, so x square is greater than or equals to 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, 4 times of x square positive ಅದ, this quantity is positive, 4 is positive quantity ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, so this is also positive. So critical point find ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. Clear? So for this reason, can I tell over here that your x square into 4 times x square plus 3 is greater than or equals to 0. Correct? ಇದು greater than or equals to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ this is also greater than or equals to 0. Okay, so ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, f dash of x is greater than or equals to 0 for all x belongs to R.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನಂತ ಬಂತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ, we have come to a conclusion that whatever your f dash of x is there is greater than or equals to 0 for all x belongs to R. So if this is true, this implies that your f of x is strictly, or else f of x is an increasing function. Correct? f of x is an increasing function. Really increasing the for all x belongs to real numbers. Yadu real number tagondra true ada. Okay. So yes, which option will be correct, students? Hagidra your option A is correct for this question. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. ಈ question ನೋಡ್ರಿ, KCET 2021 problem it is. Okay. Yes. So what it is telling, we need to find the maximum slope of the curve. This is the curve they have given, and e curve the maximum slope find ಮಾಡಬೇಕು. Okay, we need to find the maximum slope for this curve. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Understand this over here. Yes, this is what we have. Y is equals to minus x cube plus 3x square plus 2x minus 7. ಇದು ಕರ್ವ್ ಅದ. ಈ ಕರ್ವ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, dy by dx. Okay, so dy by dx will be nothing but what, students? Minus 3x square plus 6x plus 2. So curve ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ curve ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ I'll construct this as a new function. New function ಅಂದ್ರೆ g of x is equals to minus 3x square plus 6x plus 2. Now whatever this curve is there, e curve the maximum value and find ಮಾಡಬೇಕು. Okay, we need to find the maximum value for this curve. Correct. So ಬನ್ನಿ second derivative test apply ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. g dash of x is equals to what, minus 6x plus 6. Clear. So for critical points ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, critical points ಈಗ g dash of x is equals to 0. Correct. So minus 6x plus 6 is equals to 0. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ your x value will be nothing but what, 1. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೈತಿ, ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. If they have told you in the question find maximum value, you have got one critical point, definitely other point ಗೆ ಬರಬೇಕು. Your maximum or minimum value ಆ point ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, it will save time in your exam. Fine. Yes, x value 1 we have got. Let us continue from here now. You have to find what, maximum value of the slope of the curve. ಇದು ಅದಲ್ಲ, we have to find the maximum value. So I'll find g of 1. g of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, minus 3 plus 6 plus 2. Correct. So if you solve this, it will be nothing but what, minus 3 plus 6 under 3 plus 5 ಬರ್ತದೆ. So this is the maximum value. So your option C is correct. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, the function f of x is equals to log of 1 plus x by 2x by 2 plus x is increasing on. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ increasing ಅದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ increasing ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಇದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಲೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, 1 by 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2x as it is. Okay, sorry, denominator as it is, 2 plus x as it is, derivative of 2x will be 2 minus your 2x as it is, derivative of 2 plus x is 1 divided by 2 plus x whole square. Okay, next nodri illinda 1 by 1 plus x, let it be as it is. Okay, minus KCET 2022 problem ida. Okay, so if I multiply over here 2 2s are, it will be 4. Okay, plus 2x minus 2x. Clear. Andre ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ, 4 ಉಳಿತಾ, it will get cancelled
divided by 2 plus x whole square. Okay, still the condition is what, greater than 0 ada. Okay, yes. Now look at this students, next node illi. Okay, so from here if I take the LCM in bartada 1 plus x into 2 plus x whole square, correct? So here it will be nothing but what, 2 plus x whole square over here il multiply madbeka minus 4 times of 1 plus x. This should be greater than 0. Quickly solve madri. Denominator again it will be same, that is 1 plus x 2 plus x whole square. Illen agtada next, here see if I expand it will be 4 plus x square minus plus irtada. Okay, 2 2s are 4x minus 4 minus 4x should be greater than 0. Cancel aitala, idnu kuda cancel aata. Fine, this should be greater than 0. ಈಗ next node really. Okay, next understand this now. Okay, fine. So see here students, next ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, we have 1 by 1 plus x, next we have x square by, ಇದನ್ನು combine ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, that is x by 2 plus x whole square. This quantity should be greater than 0. ಈಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಇ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ a ಇಂಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಇದ ಟೈಪ್ನಾಗ ಅದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. a ಇಂಟು ಬಿ, ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಇಲ್ಲಿನ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದ, a should be greater than 0, b should be greater than 0, or your a should be less than 0, b should be less than 0. Correct alva? Okay, fine. So ಈಗ already this is your a and this is your b students. b ಅಂತೂ already greater than 0 ಅದ, because it is positive. Square of a number is always non-negative. Next condition ಎತ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಆಗ್ತದ, ಈಗ a ಮ್ಯಾಗ ಆಗ್ತದ, because we have to follow this rule. Correct? So your 1 plus x should also be greater than 0. Correct? Or 1 by 1 plus x should be greater than 0 ಆಗ್ತದ, or simply you can take 1 plus x. ಈ quantity ನಿಮ್ದ greater than 0 ಇರಬೇಕಾ? ಯಾವಾಗ greater than 0 ಆಗ್ತದ? When 1 plus x is greater than 0, or x is greater than minus 1, or x belongs to what, your minus 1 to infinity. Clear? ಅಷ್ಟ, that is what they are asking. Greater than 0 ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, or increasing? Yes, f dash of x is greater than 0 for all x belongs to minus 1 comma infinity. Therefore f of x is increasing for all x belongs to minus 1 to infinity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದಾವೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನನ್ನತ್ತಾರ, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 2 centimeter per second, the rate at which its area increases. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತ್ ನಿಮ್ದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರಲಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಮ್ದು, ಸರ್ಕಲ್, ಕೋನ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸ್ಪಿಯರ್, 5ರಿಂದ 6 ಅದಾವ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Okay, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, let x be the sides of the equilateral triangle, increasing at the rate of, increasing ಅಂದ್ರೆ ಏನ, again understand this students, increasing, question ನಾಗ increasing ಬಂತಂದ್ರ whatever the quantity is there, d by dt will be positive. Okay, ಅದ ನಿಮ್ದ decreasing ಬಂತಂದ್ರ, okay, if in your question there is decreasing, then d by dt will be nothing but what, negative. Clear? ನೆನಪಿರಲಿ. So sides of an equilateral triangle are increasing at the rate another. So whatever your dx by dt is there is nothing but what, 2 centimeter per second. It is increasing at this rate. Correct? Next ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ
The rate at which the area increases when the side is 10 centimeter is, we need to find x nimda 10 centimeters ada anta tilkoli. Okay, we need to find that what is the rate of change of area. Area of equilateral triangle, it is nothing but root 3 by 4 x square. So dA by dt, differentiate madri idakka, it will be nothing but root 3 by 4 into 2x into dx by dt, correct? So yes, from here what will we have this, students? Root 3 by 4, 2 into your x value is nothing but 10 into dx by dt value is nothing but what? 2, correct? So you nodri, 2 to cancel, 4 cancel, we are remaining with 10 root 3 centimeter square per second. Option nag yav option nagada nodri illi? Yes, your option C is correct for this question. Next question hogona. Yes, the function f of x is equals to 4 sin cube x minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 is strictly increasing in which of these intervals and or decreasing? Simple question. Derivative find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ first. F dash of x. Yes, 4 3s are here, it will be 12 sin square x. Correct? 12 sin square x into sin x differentiation cos x bartada plus next again it will be nothing but what? Minus is there. Okay, minus 6 2s are 12 sin x. Sin x differentiation will be nothing but what? Cos x, correct? Plus next here it will be nothing but what? 12 cos x. Okay, so next nodri illi ಏನು ಆಗ್ತದ? We can take cos x common from here. 12 cos x ಕೂಡ common ತೆಗಿಬೋದಾ? 12 cos x. Remaining is your sin square x minus sin x plus 1 sin square x. Okay, plus 1. Okay, next nodri illi 12 times of cos x. Ill sin square x ada perfect square ಈಗ I'm applying the technique of perfect square over here. Minus 2 times of sin x. If I want only sin x, I have to divide by 1 by 2. Correct? Iವಾಗ 1 by 2 illada anta tilkori. Okay, because 2 2 will get cancelled and again I'll get sin x. 1 by 2 whole square will be 1 by 4. If I'm adding 1 by 4, subtract 1 by 4 plus 1 as it is. Clear? So from here it will be 12 cos x. This will be nothing but what? Sin x minus 1 by 2 whole square. 4 ones are 4. So this will be plus 3 by 4. Okay. So from here now, if you observe, nodi, matte observation. ಏನಪ್ಪ observation andra, whatever this quantity is there, ಈ quantity ನಿಮ್ದು always positive ಇರ್ತದ. Okay. Again 3 by 4 ಕೂಡ positive ಅದ. Add ಮಾಡತ್ತೀರಿ because ಇಲ್ಲಿ square ಅದ. Square ಇರೋದ್ರಿಂದ always positive. So this whole quantity is what, students? Positive. Condition ಬರೋದು ಎತ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತದ ಈಗ? Condition ಬಂದ್ರ you will get it on cos x. Correct? ಈ cos x ಯಾವ quadrant ನಾಗ positive negative ಇರ್ತದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? Here see, they are increasing, they are telling increasing in pi to 3 pi 3 pi by 2. ಯಾವ quadrant ಇದ? Third quadrant. Correct? Third quadrant ನಾಗ ನಿಮ್ದು cos ಏನು ಇರ್ತದ? Negative. So your f dash of x from here it will be less than 0. But ಅವ್ರೇನು ಅನ್ನತಾರ? Increasing ಅನ್ನತಾರ. ತಪ್ಪ. Fine. Decreasing in pi by 2 to pi another, pi by 2 to pi. Correct? This is your second quadrant. In second quadrant, your cos x is definitely less than 0. Itra mag depend ಆಗ್ತದ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. Whatever this quantity is there, leave it off. Depending on will be cos x. Cos x negative ಆತಂದ್ರ f dash of x will be less than 0. Yes. So it is decreasing. Option B correct ada. Decreasing in minus pi by 2 to pi by 2 ಅನ್ನತಾರ. Minus pi by 2 to pi by 2 ಅಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ. Starting from here minus pi by 2 and this is your pi by 2. So ಈ ರೀತಿ cover ಆಗ್ತದೆ students. And this is ultimately nothing but what? Fourth and first quadrant where cos is positive. Correct? Cos x ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? Greater than 0. F dash of x will also be what? Greater than 0. Correct? Decreasing ಅನ್ನತಾರ. ತಪ್ಪ. Again decreasing in 0 to pi by 2. ನೋಡ್ರಿ ಇದು first quadrant. Okay, first quadrant nago your cos x is what? Greater than 0. Correct? Cos x is also over here greater than 0. So f dash of x will also be what? Greater than 0. So idu kuda agangilla. So ag yavada option aat nimda? Your option B is correct for this
question. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. Which of the following is decreasing in 0 to pi by 2? Simple question ನೋಡ್ರಿ. Decreasing ಅನ್ನತಾರ. Decreasing ಅಂದ್ರೆ ಏನ? Derivative of the function should be less than 0 for all x belongs to 0 to pi by 2. Simple question ಅಲ್ಲ. ಟಫ್ ಅದ ಏನಿದು ಕ್ವಶನ್? ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ರೀ ಸರ್. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ರಿ. Derivative will be what? Cos of 2x, and cos of 2x is greater than 0 for all x belongs to 0 to pi by 2. Okay, fine. So function in the increasing function aata. Tan x difference sorry, tan x differentiation is what? Secant square x. Correct. Secant square x is also greater than 0. Yaudu value tagori. For all x it is true. For all x it is true, because square of a quantity is always positive. Cos x differentiation ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ? minus sin x. Correct. And which is less than 0 for all x belongs to 0 to pi by 2. Correct. For all x belongs to 0 to pi by 2, this is minus sin x, which is less than 0. So ಈ function ಏನಾತ? Decreasing ಆತ. If you see tan x, ಮತ್ತೆ differentiation of tan x is what? 3 times secant square into 3x. Again this is greater than 0 for all x. Correct. So your option C is correct for this question. ನೋಡಿ, ಅಗ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. tan x differentiation is secant square x minus 1. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ secant x ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತದ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ವಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ secant x? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತದ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ secant x, those who know drop down in comment box. Okay, yes, secant x range ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ secant x, okay, is nothing but, yes, minus infinity to minus 1 closed union 1 to infinity. Okay, this is range. Other secant square x the range ಏನಾಗ್ತದ? secant square x belongs to ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. 100 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ KCET 2025ನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, secant square x belongs to what? 1 to infinity. Correct, only positive values. ಅದರ್ ನಿಮ್ದು secant square x minus 1 belongs to what? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 minus 1 ಮಾಡಬೇಕಾ, which will be 0. Okay, just a minute. Okay, 1 minus 1 you should do. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0 ಬರ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ 1 ತೆಗ್ದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಉಳಿತದೆ. there will be no be any difference. Okay, so f dash of x ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 to infinity means students this is always greater than or equals to 0 ಅಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to infinity ಅಂದ್ರೆ. ಸರ್ f dash of x is greater than 0 for all x belongs to R. Correct. So ಏನತ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ದ always increasing. So your option A is correct for this question. Next question. The maximum value of x e power of minus x is, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು simple question. We need to find the maximum value of this. We have f of x as equals to x e to the power of minus x. Find f dash of x. f dash of x ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? Correct. E power of minus x as it is, x differentiation is 1 plus, okay, e power of minus x differentiation is minus e power of minus x. So minus x e power of minus x. Till in the e power of minus x common ತೆಗಿಯೋಣ, remaining is 1 minus x. Correct. So for now critical points. Correct. Critical points find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ f dash of x should be equals to 0. So e power of minus x into 1 minus x should be equal to 0. E power of minus x ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
e power of minus x function is never equal to 0. So 1 minus x should be equal to what? 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So x value ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ 1. This is what we have got. X value ನಿಮ್ದು 1 ಇರ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಈಗ x value 1 ಬಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, so same thing I am writing down over here. Okay, so we are getting whatever the maximum value is there at only one critical point. So f of one value will be nothing but what? 1 times e to the power of minus 1, which is equals to what? 1 by e. Ida point ik bartada. This is only the, you bekidre cross verify maad nodri, this is the point of maxima. Okay, point of maxima. Ida point ik nimda ಏನು ಬರಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆತ? ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಸರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 by 3 minus 3 by x square. 1 by x differentiation is minus 1 by x square, should be less than 0. 1 by 3 should be less than 3 by x square. Cross multiply ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ x square should be less than 9. If I take square root on both the side, yes. So here mod of x should be what? Less than, yes. Should be less than 3. Should be less than what? 3. Or x belongs to over here minus infinity to minus 3 to 3. Correct? ಈಗ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಯಾಗ ಅದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಯಾಗಂತೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎನಿವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 0 to 3. But since they have not given any condition over here, so let us not worry about that. Okay, but x equals to 0 ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. whatever this function is there, x equals to 0 ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ undefined ಆಗ್ತದ. So for that reason what we will take is over here. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. So this will be minus 3 to 3 minus it will be 0. Okay, because at this point it will be not be defined. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Your x belongs to minus 3 to 3, but it can't take the value as what? 0. Here in the question condition ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Add this condition over here students, where x is not equals to 0. Okay, fine, e correct ada. Okay, so in that case your option A is correct for this question. Next question nodri. Yes, the rate of change of area of the circle with respect to its radius when radius is 2 centimeter. Simple question alla. Area of the circle formula is nothing but what? Pi r square. So dA by dr, because with respect to radius another, which will be nothing but what? 2 pi r. But when r is equals to what? 2 centimeter. So your dA by dr will be equals to what? 2 pi into 2, which will be equals to what? 4 pi. Okay, so that will be the rate of change of area of the circle. So option D is correct. Nodri, ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇಷ್ಟ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ KCET PYQ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ KCET 2018 ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ for which your f dash of x is equals to 0, we will call it as what? Stationary point. Function ಏನದ? Function is f of x is equals to x to the power of x.
ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, if you don't know, look at this over here. I am solving it. Y is equals to, we will take x to the power of x. Log apply on both the side. Log y is equals to log of x to the power of x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ, log y will be equals to x into log x. Correct? Now differentiate both the side. Here it will be 1 by y dy by dx. Okay, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, or else definitely it will become difficult to solve the question 1 minute ನಾಗ. Okay, x as it is, log x differentiation is 1 by x plus log x as it is, x differentiation is 1. Cancel aata, so here it will be 1 plus log x. Clear? So this is y na cross multiply madri, dy by dx. Y if we cross multiply over here, it will be y into 1 plus log x. Next you can again resubstitute the value of y, that is x to the power of x 1 plus log x. Clear? Idishtu artha aita? Artha aithenro? Okay, so from here the derivative of this function nodri, f dash of x should be equals to 0. Differentiation ಏನಾಗ್ತದ, x to the power of x 1 plus log x equal to 0. Correct? x to the power of x ಅಂತೂ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, this is not equals to 0. So 1 plus log x should be equal to what? 0. Then the log x will be equals to what? Minus 1. Correct? So x value will be equals to what from here? E to the power of minus 1. Correct? So x value is equals to what from here? 1 by e. So ಯಾವ option correct ಆತ? Your option B is correct for this question. Next question ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡ್ರಿ ಈ question ಅನ್ನ. They are telling that the interval in which the function f of x is equals to x cube minus 6x square plus 9x plus 10 is increasing is. Okay, yeah. We need to find in which interval this function is increasing. Increasing ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ, f dash of x should be greater than 0. Correct? Differentiate ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕ. ನೋಡ್ರಿ, ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ. f dash of x will be nothing but what? 3x square minus 6 2s are 12x plus 9. Your f dash of x over here, f dash of x should be greater than 0. So 3x square minus 12x plus 9 should be greater than 0. 3 in the divide madri, your x square minus 4x plus 3 should be greater than 0. Correct? So ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ? 3 is there. Correct? I can factorize this as x minus 3 into x minus 1 should be greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? Yes or no? Tell. See here, 3 is there, 3 1s are 3, minus minus ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay? Yes. Now from here let us go through wavy curve method. Critical points ಏನದಾವ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ what you have to do over here is take the number line and keep these points on the number line. After that just mark these points in the increasing order. ಇದು 1 ಆಗ್ತದ, ಇದು 3 ಆಯ್ತು. Yes or no? Yes. After that next what you have to do over here is, students, ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. I choose 0 over here. If I keep 0 over here, minus 3 into minus 1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. minus 3 into minus 1 ಏನ್ ಬರ್ತದ? 3 ಬರ್ತದ, which is positive. So here it is positive, ಇಲ್ಲಿ negative, and here it is positive. But ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ? inequality ನೋಡ್ರಿ, greater than 0 ಅದ. Yes or no? They are telling increases, increasing, so I have taken greater than 0. Okay, fine. Increasing ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, strictly increasing ಅಂತ assume ಮಾಡ್ತೀವಿ. So from here in this interval it is greater than 0. So therefore I can tell that your x must belongs to, yes, from where to where? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? minus infinity. Here it will be infinity. So from minus infinity to 1 union 3 to infinity. This will be the required answer. Correct? So ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅದಾವ. But since increasing ಅಂದ್ರೆ always we will take f dash of x greater than 0. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್.
ಓಕೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಅವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ your option A is correct for this question. Next, look at this. If x is real, then the minimum value is, nodri yes simple question ida. Quickly within 10 seconds you can solve this. Function togori, f of x is equals to x square minus 8x plus 17. Find the derivative of this f dash of x. It will be nothing but what, 2x minus 8. So f dash of x should be equal to 0 over here. So from this your x value will be equals to what, 4. One the critical point ಬಂದೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ದ ಏನ್ ಬರಬೇಕಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ your f of 4 value will be nothing but what, 4 square minus 8 into 4 plus 17. Solve ಮಾಡ್ರಿ. This will be 16 minus 8 4s are 32 plus 17. Correct. So which will be 33 minus 32 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, 1. Correct. So this is the minimum value. So your option C is correct for this question. Next question nodri. Yes, we need to find the smallest value of the polynomial x cube minus 18x square plus 96x in 0,9. Okay, in this interval students we have to find the smallest value of the polynomial. Polynomial ಏನದ, f of x is equals to x cube minus 18x square plus 96x. f dash of x, find f dash of x, 3x square minus 18 2s are 36x plus 96. Critical points find ಮಾಡಬೇಕಾ. Critical points find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, f dash of x should be equals to 0. So yes, f dash of x should be equals to 0. Throughout divide by 3. So 3x square ada minus 36x plus 96 equal to 0. Throughout divided by 3. So we will have x square minus 12x plus 32 equal to 0. Is it clear? So now we have 32. 32, how can we split it? Yes, 32 8 4s are minus minus idu plus ಆಗ್ತದೆ. Yes or no? So this can be factorized as x minus 8 into x minus 4 is equals to 0. So therefore critical points, ಏನ್ ಬಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, x equal to 8 and x equal to 4. Yes or no? Okay, so ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಅರೆ ಏನಾಗದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಎಸ್, ನಾವ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಫೈನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಎರಡು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಒಂದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈವನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅವ್ರ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, so in that case students, come now let's calculate this. Okay, so f double dash of x ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, f double dash of x ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ರಿ, 6x minus 36 it will be. Yes or no? Okay, fine. So next see over here, f double dash of 8 value, 8 6 will be nothing but what, 48. 48 minus 36 will be 12, which is greater than 0. So therefore your x equal to 2, x equal to 2 alla 8 is a point of minima. Clear? Is a point of minima. So other nima, f double dash of 4 find ಮಾಡ್ರಿ, it will be nothing but minus 12, which is less than 0. So idenat nimda, your therefore x equal to 4 is a point of maxima. But ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, in the question they are asking that, yes they are asking that minimum value ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾ, ತೆಗ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನ, ಕಾಟಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗ. Okay, we don't want this. So let us continue from here. Okay, yes, so we have x equal to 8.
ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. f of 8 value, f of 8 value will be nothing but what, 8 cube, correct, minus 18 times 8 square plus 96 times 8. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 128. ಓಕೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ f of 0 ಸಾರಿ f of 0. f of 0 if you substitute over here, ನೋಡ್ರಿ 0 ಆಗ್ತದ. Okay, and similarly if you calculate f of 9, f of 9 will be nothing but what, 9 cube minus 18 times 9 square plus 96 times 9. This value will be nothing but what now, 135 bರ್ತದ. Okay, evaluate this. Now the least value among this, minimum value ellada illada, at what point we have got 0 and the minimum value is also 0. So our option B is correct for this question. Maximum value ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 135 ಆಗ್ತಿತ್ತು. Okay, yes. Next, the function f of x is equals to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 4. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ. Let us start. Okay, so I'll take f dash of x. F dash of x will be equals to what? From here 6x square minus 6x minus 12. Okay, f dash of x should be equals to what, 0 for critical points, correct? Under 6x square minus 6x minus 12 should be equal to 0. So 6 in divide madidra x square minus x minus 2 should be equals to what, 0. ಈಗ minus 2 ಅದ, minus 2 ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2 ones are minus 2 plus 1, so which can be written as x plus 1 into x minus 2 equal to 0. So x value is equals to minus 1 and x value is equals to 2 ಬಂತ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವ. ಎರಡು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇರ್ಬೋದಾ, ಮಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ನೈದರ್ ಮಿನಿಮಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಆನು, ಚಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ, f double dash of x. If we find f double dash of x over here, 6 2s are 12x minus 6, correct? F double dash of 2 value, which will be equals to what, 12 2s are 24, 24 minus 6 under 18 greater than 0. So x equal to 2 is point of, yes, x equal to 2 is a point of maxima, sorry, minima. Okay, is a point of minima. ಯಾಕಂದ್ರೆ greater than 0 ಬಂದೈತಿ second derivative. Next, f double dash of minus 1 ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, it will be nothing but what, minus 12 minus 6 ಅಂದ್ರೆ minus 18 ಬಂತ, which is less than 0. So x equal to minus 1 is point of maxima. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Well, you people are understanding right whatever the questions I am doing. Fine. So 1 point of maxima, 1 point of minima. So your option C will be correct for this question. Next question. Yes, the maximum value of sin x minus cos x is. E function the maximum value ಕೇಳಾತಾರ. Okay, so when we did earlier your functions ನಾಗ ನಿಮ್ಗ one important relation ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ. Relation means if the function is of this kind, a sin x plus b cos x. So whatever your f of x is there, it will be greater than or equals to root of, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ and will be less than or equals to root of a square plus b square, correct? Yes, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, this will give you the min value. Okay, ಇದು ನಿಮ್ದು minimum value ಕೊಡ್ತೈತಿ, sorry. Okay, so this will give you minimum value and this will give you what, maximum value of the function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so same thing over here now. ಈ function ನೋಡ್ರಿ, whatever your sorry sin x minus cos x is there, it is greater than or equals to minus root of 1 square plus 1 square. Yes or no? And less than or equals to root of 1 square plus 1 square. So whatever your sin x minus cos x is there is less than or equals to root 2 and greater than or equals to what, minus root 2. Max value ಕೇಳಿದ್ರು, so this will be your max value, correct? So
So yes, which option is correct students? Option C is correct for this question. Next question note. At x equal to 5 pi by 6, the function is having maximum minimum 0 or neither maximum neither minimum. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಅವರ, they have given this point over here and they are asking at this point what will be the nature of the function. So if you observe over here, if I take f dash of x, 2 3s are 6, yeah, differentiation ಮಾಡಾತೀನಿ ನಾನು. f dash of x is equals to 2 3s are 6, it will be nothing but what, yeah, 6 cos 3x minus 9 sin 3x. Clear? Yes. Now let me just substitute this point over here. X equal to 5 pi by 6. Okay. So e point iga understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. If your f dash of this point, that is 5 pi by 6, if it is equals to 0, it implies that it is a critical point. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, then we can tell that it is a critical point. If your f dash itself, if this itself is not equals to 0, I cannot go further. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. It is not a critical point. Neither maximum neither minimum value will occur. ನಿಮ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 5 pi by 6, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 6 times cos ಆಫ್, ಓಕೆ, 3 into 5 pi by 6 ಅಂದ್ರೆ 5 pi by 2 ಉಳಿತ. Yes or no? Minus 9 times of sine. Again, here it will be 5 pi by 2. Correct? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, next, this is 6 times of cos. I can write it down as 2 pi plus pi by 2. Correct? Minus 9 times of sine 2 pi plus pi by 2. Correct? So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, next ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, 6 cos pi by 2. Okay, first quadrant ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, it will be positive, minus 9 sin pi by 2. Clear? So this value, whatever is there, cos pi by 2 value is nothing but what, 0. So it will be 0 over here, minus 9 over here, which is equals to what, minus 9, and not equals to 0. So therefore in confirm aatiga, yes, what is confirmed here students, f dash of 5 pi by 6 is not equals to 0. Therefore x equal to 5 pi by 6 is not a critical point. Okay, it is not a critical point. So not a critical point andre enata, it should have neither maximum nor minimum value. Option D is correct. Is this clear? Okay, fine. Solve this question students. Solve madri idana. The maximum value of 1 by x to the power of x is, okay, simple question ada. See here, given function is f of x is equals to 1 by x to the power of x anta kudanu baribodu. Yes or no? Now when I differentiate this, idak differentiation madbekandra, f dash of x will be nothing but what, yes, x to the power of x as it is, differentiation of 1 is 0, quotient rule use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, minus 1 into x power of x 1 plus log x. I had told right, ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, x to the power of x whole square. Correct? So from here now we will have nothing but what, x to the power of x with a negative sign, 1 plus log x divided by x to the power of x whole square. Correct? So ಇದು cancel ಆತ. So remaining is nothing but what, now critical point find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ f dash of x should be equal to what, 0. Means this means that minus of 1 plus log x divided by x to the power of x should be equal to what, 0. Yes or no? Is this clear? Okay, yes. Now from here students, see over here that your f dash of x should be equal to 0. Fine. So x power x ಅಂತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ,
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -1. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತ. Yes or no? We have got only one critical point. So at this point only we should get the maximum value. Okay. So yes, if I keep over here now, it will be 1 by e to the power of 1 by e. Hodala? Okay, I have done one mistake. Nodi, idanna x equal to 1 by e anta bariboda. So yes, it will be 1 by e. X idalli to the power of 1 by e. Maximum value find ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by e ಅಂದ್ರೆ e to the power of 1 by e. This will be the what? Maximum value. Clear? Is this clear, students? Okay. So ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆತ? e to the power of 1 by e means your option C is correct for this question. Okay. So let us move on to next question. Okay. Fine. Yes, look at this question. You notice, students, acidic question. Acidic andra definitely it will be a good question. Fine. So we have f of x is equals to x minus greatest integer of x in the interval 0 to 1. Function nature enada anta nodbek. So if you observe over here, greatest integer of x function ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. In the interval 0 to 1. Okay. In any values from 0 to 1, greatest integer of 0.351 value another 0. Greatest integer of 0.981 value is again 0. Okay. So for all x belongs to your 0 to 1, can I tell that your greatest integer of x is equals to 0? ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ. Yes or no? Can I tell like this, students? Yes. So our function ಏನಾತ್ ನಿಮ್ದು? See, with this the function is f of x is equals to x because interval ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 0 to 1 ಅಲ್ಲಿ. So now from here your f dash of x will be equals to what? 1, which is greater than 0 for all x belongs to 0 to 1. So function ಏನಾತ್ ನಿಮ್ದು? Increasing ಆಯ್ತಾ? That is what simple question. Greatest integer ನೋಡಿದ ಮ್ಯಾಗ function ಅಂತೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾಗ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ? ಬಿಕಾಸ್ increasing decreasing ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ we should know whether it is less than 0, where it is greater than 0. Now function is not differentiable, greatest integer function. ತಲಿ ಕೆಡ್ತದ. ಹೌದಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ? ಕೆಡ್ತದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground from the wall. The rate of at the rate of 2 meter per second. The speed at which its height decreasing on the wall when the foot of the ladder is 4 meter away is. Correct? So ಈ type of question ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ. Let us draw a diagram over here. Okay? Yes. Next, see. So what that link? If this is the wall, ಇದು ನಿಮ್ದು ವಾಲ್ ಅದ. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ. ಅ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಸ್ ದರ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಅದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೆಂತ್ ಏನದ? 5 ಮೀಟರ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 5 ಮೀಟರ್. ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅದ, ಈ ತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗತ್ತದ? ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಫುಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪುಲ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ ಲ್ಯಾಡರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ನತಾರ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್, suppose I'll take this as x, okay, and this as y. Correct? If I'm taking this, they're telling that dx by dt is been pulled at the rate of 2 meter per second. Correct? In ಕೇಳತಾರ ಅವರ height on the wall.
that is dy by dt at what rate it is decreasing ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಿಮ್ದು hypotenuse ada, so 5 square will be equal to x square plus y square. Correct students? In the equation aata. Now if I differentiate this, differentiate with respect to x, so idantu constant ada 0 aata, here it will be 2x dx by dt plus 2y dy by dt. Easy problem ada, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ತದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಚಲೋ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್, dy by dt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2x, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 2x, ಸಾರಿ, ಎಸ್, ಮೈನಸ್ 2x dx by dt, again 2y will cross multiply over here, so 2 to cancel aata. So from here your dy by dt value will be nothing but what? Minus x by y. Yes, minus x by y dx by dt aata. Yes or no? Yes. Now you need to know the y value. Another note, when the foot of the ladder is 4 meters away, correct, we have 5 square is equals to x square plus y square. Foot of the ladder is what? 25 anta bareyona. Okay, so this is 25. Foot of the ladder 4 square means 16 plus y square. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 9 ಆಗ್ತದೆ. 9 is equals to y square, or y value is equals to what? 3 from here. Yes or no? So y value is 3. Substitute over here. dy by dt will be equals to what? Yes. X value is how much, students? Minus 4 divided by 3. Okay. dx by dt value ಎಷ್ಟದ? Okay, 2. So which will be equals to what? Minus 8 by 3 meter per second. At this rate, the height is decreasing on the wall. So aವಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ? Your option B is correct for this question. So yes, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್ ವೇರ್ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇರ್ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೀಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. Okay, so with this students, let me end this exemplar series on this applications of derivative topic. Next nimdu next topic yaudide andre indefinite integrals ide. So till then, take very good care of our health, students. Take care, students.